Buongiorno. La scuola in Italia è molto differente dalla scuola in America. La corsi si scuola di America è molto diversi. Loro comprendono molti temi. In la scuola di Italia, studenti studiano piccolo quantità corsi. Questi corsi siamo specificati per determinato lavoro. In la scuola di America, scuola elementare dura gli anni dalle 6 alle 10. In la scuola di Italia, scuola elementare chiamato scuola primaria e dura 5 anni. In la scuola di America, scuole medie dura gli anni dalle 11 alle 13 anni. In la scuola di Italia, scuola media chiamato scuola secondaria di primo grado e dura 3 anni. In la scuola di America, scuole superiori dura gli anni dalle 14 alle 18 anni. In la scuola di Italia, scuola superiore chiamato scuola secondaria e dura 4 anni. In la Università di America, studenti studi un largo quantità di corsi e non specificato per un lavorare. In la Università di Italia, studenti studi specificato corsi per preparare per lavoro. Per il mio anno in Italia, io studierò economia o attività commerciale. L'Università di Italia, quello offrì mio argomento di studio. Siamo Università di Boccini, Università di Milan, Università di Bologna e Università di Roma. Per il mio anno in Italia, io studierò a Sapienz Università di Roma. Io studierò a Roma perché io amo la città e ha una grande storia. Sapienz Università di Roma ha iniziato a 1969 e offre 10 lauree di bachelor e 3 lauree di masters. Io prenderò corsi di comunicazione commerciale, economia e relazioni. Io vivrò in un appartamento in la città vicino a università. Un anno di università a Roma costerà 26.000. In Roma io vedrò il Colosseum, il Pantheon e St. Peter's Basilica. Io poi anche vedrò il Vatican City. La settimana scorsa il tempo di Roma era molto buono. Era caldo intorno 60 gradi.